zijn in Sagebrush, een countryclub in Austin, Texas. Hier komen democratische verkiezingskandidaten hun sympathisanten toespreken. We're going to turn up the vote and turn out the Republicans. Dit is Texas, de cowboy- en countrystaat. Vooral een republikeinse staat. Democraten hier vinden republikeinen bedriegers. They're more likely to cheat, and so they assume other people cheat and lie. And they specialize at lying and fear-mongering and stirring up hate. Greg Casar is een jonge Latino van 33 en kandidaat congreslid voor Austin. We are not just a little blueberry in the tomato soup. We are actually the real heart of Texas, and the Republicans regime that runs this state run on a minority of the vote. Hij vindt het kiessysteem niet eerlijk in Texas. Essentially, our government does everything they can to make it difficult for you to vote. They say you can't vote with a student ID, but you can vote, for example, with your gun license. Essentially, it is a system in which we try to make fewer and fewer people vote, where in most rational democracies you would want to try to get as many people to vote as possible. In een heleboel republikeinse staten zijn kieswetten recent aangescherpt als reactie op de fraudebeschuldigingen van Donald Trump. Democraten zijn woedend over die wetten en zien die als een methode om kiezers af te schrikken. The defeated former president and his supporters used the big lie about the 2020 election to fuel torment and anti-voting laws. New laws designed to suppress your vote. Zo is in Texas stemmen per post moeilijker gemaakt. En kieslocaties waar je langs kan rijden om te stemmen zijn afgeschaft. Sam Taylor werkt als hoge verkiezingsambtenaar voor de republikeinse gouverneur van Texas. Hij vindt de verhalen over het bemoeilijken van het kiesproces fel overdreven. There's a lot of criticisms every time Texas passes a new voting law. For example, back in 2012 when we passed a voter ID law, they called it restrictive, they called it racist, they called it voter suppression. And here we are a few years later, and everybody is very much used to showing an ID when they go to the polls, and it's become part of Texas voting culture. In deze midterm speelt ook het herindelen van kiesdistricten een grote rol. Voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zijn er 435 kiesdistricten in de VS. Elk kiesdistrict telt zo'n 760.000 inwoners. Grenzen worden hertekend elke 10 jaar. Well, under the U.S. Constitution, a census is taken in the first year of each decade, and then subsequently congressional, state legislative, local governments, towns, counties, cities, all are required to redraw their district boundaries to reflect population equality, or as the U.S. Supreme Court has called it, one person, one vote. Maar niet elke kiezer is gelijk, zo blijkt uit de feiten. What you've seen in the United States is partisan gerrymandering. Both parties draw lines to maximize their power. Redistricting, the actual line drawing process within a state, is a zero-sum game. One party will win, another party will lose. No one size fits all. Kijk welke grillige vormen kiesdistricten zoal kunnen aannemen. Vreemd getrokken grenzen om kiesresultaten in de gewenste richting te duwen. Kiesdistrict 35 van Texas loopt grofweg van Austin, de hoofdstad van deze staat, tot 120 kilometer verder, grofweg langs deze snelweg, tot in San Antonio. Dat om alle democraten in één kiesdistrict samen te pakken. I have a over 100 mile long thin district that carves up two different major cities and small cities in between, and it is set up that way essentially to preserve Republican power outside of my district. And so I would be happy competing in a more competitive district if it meant that we had better representation. Hoe werkt gerrymandering dan? Stel, een staat heeft 25 kiezers. 15 van hen, 60%, van de blauwe partij. 10 van hen, 40%, van de rode partij. Als de grenzen rechtvaardig zijn getrokken, krijgt blauw 3 van de 5 beschikbare zetels. Rood krijgt er 2. Maar stel dat we de districten veranderen in het voordeel van blauw, dan gebeurt dit. Alle 5 zetels gaan op die manier naar blauw.
Als we rood willen bevoordelen, dan doen we dit. 2 zetels maar voor blauw en 3 voor rood. Dit noemen we packing. Zoveel mogelijk kiezers van één groep in één district proppen. Zoals hier in een gebied met 64% rode kiezers en 36% blauwe kiezers. Daar trek je de grens zodat de blauwe kiezers samengepakt zitten. Resultaat: 1 zetel maar voor blauw, 4 voor rood. Zo gebeurde het dus in Austin. Democraten worden samengepakt, waardoor Republikeinen in de meerderheid zijn in andere districten. What you could have done otherwise was divide Austin into several districts where the suburbs on the outside and the city on the inside, like a pie, would share the voting power. But that's not what they did. They minimized the Democratic ability to elect as few candidates as possible in Austin and maximized the Republican ability to elect more candidates as possible. De aangepaste kiesdistricten zijn het afgelopen jaar goedgekeurd in het staatsparlement van Texas. Intussen lopen er rechtszaken, zoals die van Stephanie Swanson van Fair Maps. Zij vindt de nieuwe kaarten racistisch en dus onwettig. We believe that the maps do again discriminate against voters of color, and it was particularly bad this year. So 95% of the state's increase in population since our last census in 2010, all of that growth was in communities of color, 95%. So you would anticipate on seeing our new congressional districts being drawn to allow communities of color to get better representation. And what we saw was the opposite. The state chose to draw 2 new districts where Anglo-white voters are now the majority. Voor de Republikeinen lijkt er geen probleem. Staten beslissen zelf over hun kiesdistricten. Until something changes at the federal level in terms of what those laws are, in every state, whether it's a Democratic state or a Republican state, to the victor go the spoils. And Democrats get to draw the maps in the state of New York and the state of Maryland the way that they want. And in Texas, as long as the Republicans have the majority here in the state legislature, they'll get to draw the maps the way they want them as well. In de country club van Austin was het een feestje met zorgen, maar ook met hoop over de toekomst. Democratie gaat over opletten, meedoen en wakker blijven. Everything government does to improve your quality of life is based on who represents you in the national, state, and local governments. And those people are in office because of the way the lines are drawn and who they represent. So if you care about your quality of life, you'd care about redistricting, and you'd also care to go out and vote. Forget what the media is saying about our chances. This is about our democracy. We must vote. Dinsdag weten we welke richting Amerika uit wil na de verkiezingen.